work mainly these days between Asia and Europe. И я сегодня работаю в основном между Азией и Европой. For mainly big consultancies companies like KPMG, Capgemini, and smallest network. И в основном работаю для крупных компаний, таких как Capgemini, KPMG, и для более мелких сетей. And I'm from Malaysia, as I said, and I work mainly for the Asian Pacific area. And our client are very diverse. We work for consultant network, international consultant network, where they have a bigger workshop, client diverse. So if you want to translate. Я из Малайзии. Я в основном работаю на рынке малазийском, и у нас мы работаем для клиентов, которые нужно бывает использовать графическую фасилитацию для того, чтобы отобразить. So actually we work for consultant network, and we also have our direct client. Мы работаем и для консалтинговых сетей, и у нас есть непосредственные клиенты. And consultant network, we have profile clients diverse from oil and gas to pharmaceutic and what else, to city planning, state city planning. И мы работаем для самых разных бизнесов, для городского планирования, для ландшафтного дизайна, для чего угодно. И мы наконец починили нашу презентацию. And direct clients, sometimes we have also very diverse. We do luxury product to bank, to NGO. И наши прямые клиенты тоже совсем разные. Мы предоставляем продукты для банков, для негосударственных организаций. As a scriber, I also scribe for conference, for local government project and for a couple of TED Talks. Меня также привлекают как скрайбера для государственных проектов, для конференций и для лекций TED. And so we both do very different things, complementary, and then we are tactic together. Мы оба делаем разные работы, и она дополняет друг друга, и вместе мы составляем компанию «Тактик». Based in Kuala Lumpur, Malaysia. И она основывается в Куала-Лумпуре, в Малайзии. So I'm going to pass it to Valentin, who is going to explain a little bit of what kind of methodology that we use for our facilitation, and also how is this methodology have been evolved in the last 10 years, because he has been in the field for a long time. И я передам слово Валентину, чтобы он рассказал о том, как наша технология развивалась за последние годы, потому что он уже много лет этим занимается. So, you need this? Oh, yeah. So, as a session designer or a facilitator, we all have our own background and our own methodology. We all have our gurus. Как дизайнеры сессий, как методологи, у нас у всех есть какой-то бэкграунд, и у нас есть какие-то учителя. Sometimes ignoring totally what the other methodologies are. Mine is probably much better than yours, but since it's used by big companies, I just want to share a bit about it, about this past, where it comes from, and how it evolved these days. Что касается методологии, все мы используем каждую свою методологию. Моя, я уверен, лучше, чем многие другие. Поскольку ее используют крупные компании, я расскажу о ней несколько слов. So everything started in the 60s in USA. It's Matt and Gail Taylor, it's a couple. Это все началось в 60-е годы в США. Есть пара, Мэтт и Гейл Тейлор, он и она. And it started because Matt Taylor is an architect. He's a skyscraper, he builds skyscraper. Мэтт Тейлор архитектор и строит небоскребы, строил. And he's facing very early kind of complex issues with his suppliers. И он сталкивался с сложностями со своими поставщиками. You know, all these guys are supposed to work one after another in a very proper order, in a good timing. Все поставщики подразумевается, что должны работать друг за другом в очень правильной последовательности. And if they don't, everything becomes messy. When it's a flat, it's fine. It's not much complex. But when we're talking about a skyscraper, of course, everything becomes a huge chaos. Но все это так идеально не получается. Если это идет речь об устройстве квартиры, то с этим можно смириться. А если это целый небоскреб, то это все очень запутывает. So, as an architect, he's a kind of designer, and he started to design this new process. Будучи архитектором, он в какой-то степени и дизайнер, и вот он начал творить этот новый процесс. And his wife helped him in this task.
His wife is a Montessori school teacher. Его жена, Гейл, является учителем школы Монтессори. And maybe you know about Montessori school. It's much more about autonomy, self-improvement, art, science, be creative. Наверное, вы слышали о школах Монтессори, там очень много про самоулучшение, саморазвитие и творчество и креативность. You see the environment is quite, for kids environment. Вы видите, что здесь среда такая дружелюбная, детская среда. So they work on it, and in the early 80s, they come with this new tool. И вот они начали работать, и в ранних 80-е годы предложили новый инструмент. And we name it ASE, for Accelerated Solution Environment. И они назвали его ASE, среда ускорения решений. Okay, so you can see it's pretty close from the school actually. It's like a kindergarten, exactly the same. Как вы видите, это вообще похоже на школу Монтессори, это как детский сад. We found books, it's colorful, it's playful, everything is modular, on wheel, you can move everything. Там есть книги, там все яркое, там любой модуль на колесах, и его можно легко передвинуть. It's an open space dedicated for collaborative workshop, basically. Это открытое пространство, посвященное совместной среде работы. So nothing new. It is with this huge open space, which is quite well known today, and they start to do this also to build this corpus of methodology, quotes, models. И вот они построили это открытое пространство, которое сейчас стало весьма популярным, и начали также разрабатывать корпус теории и разнообразные идеи. In '88, General Motors built his own accelerated solution environment. 3 years later, the American Army will his own also in its own facilities. И вот такие вот центры начали появляться в General Motors, потом через какое-то время в американской армии. And the NASA, 3 years after, with its own ASE, the same in the airspace. В НАСА через какое-то количество времени. So it started to interest big companies, big consultancy companies, and Ernst & Young buys the methodology in '95. То есть это начало захватывать крупные компании, и Ernst & Young в 1995 году выкупил эту технологию. Of course, to accelerate their own programs, their own clients. So basically what they do is they run a workshop at the beginning, at the kickoff of a program, one in the middle and one at the end. И, разумеется, они это стали делать для того, чтобы развивать свои собственные проекты для своих клиентов. И что они делают? Они проводят сессию в начале, в середине и в конце своих процессов. Capgemini buys the consultancy part of Ernst & Young in 2000. Где-то в 2000 году Capgemini выкупил консалтинговое подразделение Ernst & Young. And spread even more the ASC things, building center a bit everywhere in the world. И начал еще больше распространять идеи этих центров, выстраивая их по всему миру. But the methodology is already 20 years old, so the first pioneers, I know quite experienced guys. И технологии уже 20 лет, так что первые ее разработчики уже накопили огромное количество опыта. И они начали создавать свою собственную сеть. This is just, a glimpse of what it is today. Это просто вот короткое представление того, что это из себя представляет. But today you have plenty of networks around the world. The Value Web, we're in Davos, for example, where the game is French. Architect is Italian, but very international. What you're from here is Australian. And, и вот эти все компании, они представляют разные страны. Здесь есть Италия, Австралия. Fantan is Canadian-American. Starfish Taylor is American and Thailand. KPMG, PwC, of course. MagicWorks, German and from Singapore. So just few examples of all this network using this methodology. Это просто пример всех этих сетей, которые используют эту методологию. And if I'm talking about, just to say, this methodology have been tested and tested and tested again since all this year by all these guys. И я хочу просто это еще раз подчеркнуть, что вся эта технология, она проверялась всем этим временем и всеми этими людьми. So I won't talk much about it. You have everything you want on internet, of course. И я не буду о ней много говорить, потому что все, что угодно, о ней можно найти в интернет. But just have a look at all DVDs. Of course, this methodology is, and you will find in my word, plenty of things that you use every day in your own methodology. Конечно, в этой технологии много всего, и вы увидите это всего, что вы используете в своей повседневной работе. Like, of course, we try to create, to design an overall experience for a participant.
мы стараемся создать общий опыт для участников. Meaningful, based on metaphor, graphics, music. Несущий смысл, построенный на метафорах, на музыке, на образах. Because, yeah, we believe that playing with all these tools and creating this kind of emotional washing machine and adding our methods on the top Потому is что just the best to them. мы верим, что использование всех этих штук, использование их как огромной стиральной машины и добавление образов сверху добавляет ценность. We use in the methodology a lot of graphic facilitation. And as Tika is a scriber, she's going to explain in a few minutes how it works. И мы много используем там графической фасилитации. И тут я хочу передать слово Тике, как бы для того, чтобы показать, что именно мы там делаем. So graphic facilitation is before everything. Yes. Hang on, sorry. Прежде всего, графическая фасилитация